Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Okay, in today's lesson, inshallah, we are going to do some exercises about our grammar structure, which is relative pronouns and defining and undefining relative clauses. إذا اليوم إن شاء الله رح نبلش شرح أو خلينا نقول حل الإكسرسايزز المطلوبة منا بكتابنا الإنجليش وورد level 9 your pupils book and your workbooks. Okay, in order to achieve the goal of our lesson حتى إحنا نحقق الهدف من درسنا وهو how to differentiate between defining and non-defining relative clauses. Okay, and to know what are relative pronouns. Alright, حتى نعرف شو relative pronouns كمان. طيب, at the beginning we are going to start with page 67 in your pupils book. هلا احنا رح نبلش بصفحة 67 في كتابنا الملون اللي هو كتاب الطالب. طبعا مثل ما انتم شايفين هون is if you have noticed in question number 1 or exercise number 1 موجود عندنا listen and read, وطبعا هاي sentences بتحتوي على ايش relative clauses. في number 2 هو answer the questions اللي هي موجودة على التكست. أنا ما بيهمني كل هدول. So we are going to start with what? With number 3. رح نبلش بنمبر 3 وبعدين رح ناخد number 4 اللي هو هون. This is number 4. Okay? So let's start. أول شي شو طالب منا هون؟ Join these sentences by using whose. So we are going to use only one relative pronoun. رح نستخدم one relative pronoun in order to join the sentences. طيب هلا هون بحكي لنا Gustav is the student, his uncle is a conductor. تمام؟ هلا بدنا ننتبه Gustav is the student. إذا أنا بدي أعرف عن مين؟ عن Gustav اللي هو الستودنت. وطبعا هم بدنا ننتبه إنه this is defining relative clause. his uncle بدها تروح فبدها تصير whose. هلا شو بدي أحط أنا؟ Gustav is the student whose. شايفين؟ whose his uncle. تمام؟ whose sorry. إذا خليني أضبطها with thick color أو thick line. قلنا هون Gustav is the student. بدي أشيل الكوما طبعا وبدي أشيل الهز فبدها تصير هون بدلهم whose. alright, whose uncle is a conductor. نيجي لنمبر 2 بحكي لنا that is the old lady, her house is by the lake. هلا هون عندي الكوما بشيلها وهير بشيلها ورح استخدم دايركتلي هون شو رح احط؟ whose. برضه رح استخدم whose. اذا بدنا ننتبه كتير منيح انه هون السؤال كله على defining relative clauses. طبعا أنا بالامتحان ما بجيبه بهاي الطريقة، أنا بجيب الامتحان mix. يعني أنت you have to differentiate between defining and non-defining. طيب نيجي لنمبر 3 بحكي لنا those are the students their exam results were the best. طبعا شوفوا هون أنا بدي أعرف هدول students their اللي هو possessive adjective بنشيل الكوما وبنحذفه وبنستخدم بدله ايش؟ whose exam results were the best. Number 4 the man is angry, his car was damaged. okay, هلا هاي السنتنس it's not خلينا نحكي defining relative clause. لما باجي لهاي السنتنس the man is angry essential information, his car was damaged. خلينا نشوف كيف بدها تكون. طبعا أول شي بحط السبجكت اللي هو the man that I'm going to introduce وبحط هون إيش اللي هو طبعا ال whose. تمام؟ إذا شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم ال whose. بعد ال whose بدي أكمل ال extra information. إذا بدها تصير the man whose. بنحط ال extra information between إيش؟ between commas. the man whose sorry for. إذا خلينا نيجي هون لنمبر 4. بدنا نعرف إنه نمبر 4 it is non-defining relative clause. فأنا بحط the man. بعد ما أحط the man بستخدم هلأ بصير إنه أنا أحط relative pronoun then comma أو بصير إنه أنا أحط relative pronoun مع extra information with commas. هلأ شو بحكي؟ the man whose
طبعا لأنه إحنا اتفقنا رح نستخدم whose، وأصلا we have a clues in the sentence. The man whose car، أوكي بحطها. The man whose car مالها the man whose car was damaged، كما بحط ال essential information اللي هي is angry. alright. إذن the man whose car شو ماله was damaged is angry. The man whose car was damaged is angry. اوكي إذن خلينا نعيد number 4 again. هلا اجينا the man، تمام، is angry essential information. His car was damaged اللي هي ايش ال extra information. تمام. باجي بس start my sentence with the man، كما هلا بدي استخدم whose. The man whose car بدي اخذ ال extra information was damaged. اوكي إذن the man whose car was damaged is angry. شايفين؟ إذن هون عندي إيش non-defining relative clause. نيجي لنمبر 5 بحكي لنا the girl is upset her cat was stolen. تمام؟ عندي هون أنا the girl is upset. alright. her cat is stolen. برضو بدي أجي أنا أعطي هون extra information. So عندي extra information اللي هي her cat was stolen. the girl is upset. فشو ببلش السنتنس بنمبر 5؟ باجي بقول the girl alright كما whose، طبعا رح ابعت لكم اياهم مرتبين. whose cat was stolen كما شو مالها is upset. اوكي يعني هي مستاءة. اوكي طبعا رح ابعت ال answers. I'm going to send the answers but please be attention with my explanation. Number 6 last one بحكي لنا the 4 students must retake the exam. Their results were poor. هلا هون بدي اجي برضو هون عندي their results were poor ال extra information. The 4 students must take the exam هي المين information. فببلش هون بنمبر 6 بحكي the 4 students كما whose، لأنه عندي there بتروح whose results شو مالها were poor كما وبكمل إيش must retake the exam. must retake the exam. اوكي اذا ننتبه هون بكل sentences دايما اللي هو البوسيسيف adjective لغنى. عنا الهز بتلتغي، الهير بنحط بدلها whose والذير، وبرضه his هون وهير، وعنا هون there كلها لغناها. إذا last sentence بتصير the 4 students whose results were poor must retake the exam. اوكي الآن رح ننتقل للإكسرسايز أو next exercise اللي هو exercise number 4. هلا هون خلينا نشوف شو طالب منا بالإكسرسايز. بحكي لنا read these sentences, underline the relative clause and write D for defining or ND for non-defining. المطلوب منا إنه إحنا نحدد جمل relative clause. بعد هيك شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط underline يعني بدنا نخطط تحت relative clauses جمل relative clauses، و write D defining يعني إنه هي defining أو non-defining ب ND. نبلش بنمبر 1. طبعا بالفراغات بنحط D أو ND ورح نحط خط تحت إيش؟ تحت ال defining أو non defining relative clause. بس بليز إنه أنتوا هذا السؤال أنا ما رح أبعت حله، بدكم تكونوا معي. Okay, so let's start with number 1. She saw the boy who had stolen her mobile. طبعا هون had stolen her mobile هو إيش طبعا
relative clause. So what about it? Is it defining or non-defining? We have only one information أو خلينا نحكي هي essential information. She saw the boy. عرفنا introduce the boy who had stolen her mobile فبنحط defining. Number two, the film which we saw last night was superb. بس هون خلونا نحط كوما وهون خلينا نحط كوما. تمام، هيك هي الجملة صارت non-defining فبنحط هون non-defining. تمام، فشو عندي هون بتصير which we saw last night فهيوتها هاي اللي هي non-defining relative clause. طيب Gustav whose uncle is a conductor comes from Germany. هلا Gustav هون whose uncle is a conductor, this is a non-defining. طبعا برضو بنحط هون nd أو relative clause هذا طبعا. Number 4, Charles Dickens wrote his novel in the 19th century when Queen Victoria was on the throne. تمام، Charles Dickens okay اللي هو طبعا هون wrote his novels in the 19th century when Queen Victoria was on the throne لما كانت على العرش. تمام، هلأ طبعا هذا برضو non-defining relative clause non-defining لأنه أنا حكيت Charles Dickens wrote his novel in the 19th century when Queen Victoria alright was on the throne. طيب sometimes بينتهي عندي non-defining ب1 comma يعني بيكون عندي هون 1 comma فهون عندي هون برضه بده يكون number 4 non-defining. ولكن أنا بالامتحان بدك تشتغل إنك أنت تحطي رح أجيب لك الجمل إنه يجي extra information between 2 commas. okay نيجي لنمبر 5 بحكي لنا the holiday that we had last year was great. شوفوا هون the holiday that we had last year okay was great. هلا أنا هذا كلياتها أعطيت one information essential information اللي هي we had last year was great. تمام، هاي كلها one information فهذا defining not non-defining يعني هاد defining relative clause. نيجي لنمبر 6 Paris where Lucy was born and brought up شايفين comma is a popular tourist destination يعني هي وجهة مشهورة للسياح أو مكان مشهور للسياح فبنحط خط تحت where Lucy was born and brought up هاي طبعا non-defining. okay الآن if you please open your workbook page 64 and 69. 64 and 69 we are going to answer 64 all the exercises in 64 رح نجاوب كل exercises بpage 64 when 69 we are going to answer only exercise number 4. So let's start with number 1. okay, number 1, this is the woman, her passport was lost. This is the woman whose passport her passport was lost. طبعا this is the woman. تمام، اللي بعمله انه بحذف الفول ستوب وهير وبحط هون in the middle ايش بستخدم whose. ليش؟ لانه عندي ضمير ملكية her passport فبتصير this is the woman. خليني اكتبها in a much better way. فهون انا بحذف الكوما اللي هي الفول ستوب وبحذف البروناون وبستخدم هون in the middle اللي هو relative pronoun whose فبتصير عندي this is the woman whose passport was lost. وطبعا هون استخدمت ايش ما استخدمت كوماس وحطيت relative pronoun وايش كمان ما عملت اي اشي غير فيه so here لما اجينا وشرحنا هذا قلنا إنه بالdefining relative clause بيعطيني essential information you should not replace a comma. ما بنحط الكوما نهائيا اوكي ولكن شو بنعمل بنحط relative pronoun وبنكمل لأنه عندي this is the woman. I'm going to introduce the noun اللي هي woman. her passport was lost. جواز سفرها ضاع فبدها تصير this is the woman whose passport was lost. نيجي لنمبر 2 I met a man his face was familiar. برضو هاي sentence defining relative clause.
I met a man. I'm going to introduce the man. His face بلغيها وبدها تصير عندي إيش؟ whose face. ليش؟ لأنه عندي ضمير ملكية. Whose face was familiar. نيجي لنمبر 3. These are the students. We met their teacher. These are the students. We met their teacher. هلا أنا I'm going to introduce the students. فهون أنا الوي بحذفها. تمام. These are the students. Okay. We met their teacher. فشو بدها تصير هون عنا؟ بدها تصير whose teacher we met. تمام. فهون أنا بغيرها وبتصير whose teacher we met. اوكي. فالوي اجت بعد ضمير او بعد السبجكت اللي هو التيتشر. we met وغيرنا السنتنس كامله. برضو برجع بحكي لك انا ما بجيب لك complex sentence بالطريقه هاي، بتكون واضحه والتحويلات فيها مثل ما تعلمنا باللاست lessons او بالprevious lessons. Number 4. The teacher is Mr. Clark. His class is so noisy. التيتشر Mr. Clark. His class so noisy. هلا أنا عندي هون الإكسترا information وهو Mr. Clark هو التيتشر، فبدها تصير the teacher whose class is so noisy. شايفين كيف؟ طبعا هون بنحط commas. إذن the teacher whose class is so noisy شو ماله؟ is Mr. كلارك. وبنكمل. تمام. أنا لأنه ما عندي مساحة ما رح أكملها. إذن هون بدها تصير the teacher هون the teacher. تمام. بعد ما أحط the teacher بحط كوما whose class okay is so noisy هو مين؟ is Mr. Clark. is Mr. Clark. طيب إذن هيك بنكون خلصنا هاي السنتنس. وطبعا this is non-defining relative clause. alright. لأنه عندي extra information إنه أنا قلت لك إنه التيتشر اللي صفه دايما مزعج جدا هو مستر كلارك. نيجي لنمبر 5. The students are revising hard. Their exam is tomorrow. هلا عندي أنا هون two information. عندي extra information وعندي main information. هلا عندي هون المين information أو essential information وهاي عندي الextra information. فبتصير the students comma عندي their فبستخدم whose exam is tomorrow comma are revising hard. are revising hard. بنكمل are وبنكمل revising hard. okay. إذن the students whose exam ماله whose exam is tomorrow are revising hard. طيب ننتقل الآن ل last sentence هون موجودة معانا. The woman was very grateful. I found her necklace. اوكي. برضو هون عندي non-defining. The woman comma هون who ولا whose؟ طبعا whose طبعا لأنه عندي هون hair necklace. شايفين I found hair necklace فبستخدم whose. اوكي. The woman whose necklace ماله whose necklace I found. إذن بتصير عندي whose necklace I found comma شو مالها was very grateful. okay. إذن مرة تانية. The woman was very grateful. I found her necklace. The woman whose necklace I found يعني اللي أنا وجدت عقدها. طبعا ما بنفع أحكي whose I found her necklace لا، ولكن الأفضل إنه أنا أحكي إيش whose necklace I found. أوكي ماشي يا مس. أو ممكن أحلها بطريقة تانية أحكي the woman أوكي
who I found her necklace was very grateful. تمام. ولكن هون احنا بدنا نركز على انه انا اطلع الاكسترا انفورميشن من خلال انه اركز على النكلس. اوكي. اذا بتصير the woman whose necklace I found was very grateful. اوكي. ننتقل الان لاكسرسايز number 2. complete the sentences with the correct relative pronouns in brackets. خلينا نكمل بالريلاتيف بروناون المناسب. بهمني طبعا انا هون موجود عندنا انه نحط دائرة عليه ونحله بطريقة صحيحة. The girl won the competition was very talented. هلا عندي هون the girl طبعا هي عاقل. Of course I'm going to use who و not which. طيب the birds we saw in the mountains were eagles. Who ولا which? Of course which لأنه احنا قلنا ال animals with things we use which. طيب Mr. Hobbs' son I met on holiday is going to be our teacher. Who ولا whose? Of course whose. Okay ليه؟ لأنه Mr. Hobbs whose son I met on holiday is going to be our teacher. Number 4 I love springtime. The flowers start to bloom. When ولا where? Of course when لأنه عندي springtime فبدي أعرفها بوين. طيب number 5 the students we met were from France. الطلاب اللي احنا لقيناهم كانوا من فرنسا. Okay. فهون which one is correct to be used? Which the students which ولا that؟ طبعا ال students المفروض يكون عندي who we met فأنا ما عندي هو عندي which و that وقلنا إحنا بنقدر نستخدم that عوضا عن الهو. تمام. فعندي that. Traditional music is always popular will be performed by the students. Which ولا that? Which ولا that? Of course لأنه بحكي لي عن traditional music فأنا عندي which بستخدم which is always popular اللي هي دايما مشهورة will be performed by the students رح يتم تأديتها بواسطة الطلاب أو الطلاب. طيب number 7 بحكي لنا I love this city I was born. Which ولا where? Of course بما إنه عم بحكي عن city so I'm talking about a place فبتصير where طبعا I was born. I felt sorry for the passengers. Luggage was lost. Whose ولا that? فهون of course I felt sorry for the passengers. مالهم عندي هون luggage أمتعتهم فبتصير whose luggage was lost. الآن عنا يا مس هون بحكي لنا read the sentences and add commas where necessary. بدنا نقرأ sentences ونضيف الكوما where necessary. William Shakespeare, who was born in the 16th century, wrote many fine plays. طبعا أنا هون عندي wrote many fine plays وهو introduced Shakespeare William Shakespeare وهي طبعا essential information فدايركتلي بعرف إنه هذا non-defining في عندي extra information. We put the comma here and here. شايفين؟ بنحط الكوما هون وهون. طيب number 2 بحكي لنا I was given a present by my favorite aunt who lives in Paris. I was giving a present by my favorite aunt who lives in Paris. هلا I was given a present. تمام. هون باجي بحكي by my favorite aunt comma who lives in Paris اللي عايشة في باريس. فأنا عندي هون essential information و extra information إنه I was given a present. تمام. ممكن أحكي إنه my aunt who lives in Paris. My aunt lives in Paris. Okay. She gave me إيش? She gave me a present. Okay. Or my favorite aunt lives in Paris. She gave me a present. Number 3 I caught sight of a person who I thought I knew. هلا هون I caught sight of a person who I thought I knew. طبعا هون there is no comma لأنه هذا defining relative clause. Number 4 the London Eye which stands by the river Thames is a popular tourist attraction. شوفوا هون the London Eye بعديها comma river لعند river Thames هاي ال extra information. okay is a popular tourist وهاي ال main information.
اوكي. اذا the London Eye طبعا هذا مكان او معلم سياحي مشهور ببريطانيا اللي هي بمدينة لندن، اسمه the London Eye which stands by the river Thames اللي هي بجانب نهر الثيمز is a popular tourist attraction، هي وجهة سياحية مشهورة جدا. Number 5, my cousin has 2 cats. The one that I like best is black and white. My cousin has 2 cats. The one I like the best is black and white. هلا هون ما عندي extra information ف there is no comma. Okay? إذا هون there is no comma. سوري طبعا هاي بنمبر 5. إذا عندي بنمبر 5 هون there is أو there are no commas، ما عندي commas لأنه هذا defining. Number 6, in winter when the nights are cold and long they sit by the fire and tell stories. يعني بالشتاء when the nights are cold and long they sit، طبعا عندي هون 2 information، they sit by the fire and tell stories. في عنا هون معلومتين، واحدة بتكون main information اللي هي آخر إشي حكيناها they sit by the fire، طبعا هاي هي المين information. وعنا هون when the nights are cold and long هاي بنسميها الextra information. تمام. إذا أنا هون بدي أحط كوما وهون بدي أحط كوما. فهون when ليش in winter لأنه هون نحكي عن time. in winter when the nights are cold and long، في الشتاء لما تكون الليالي باردة وطويلة they sit by fire and tell stories، بيقعدوا بجنب النار أو بيقعدوا حوالين النار وبلشوا يحكوا لبعض stories. ننتقل الآن ل number 7. Tara lost the watch which her uncle had given her. هلا برضو عندي هون إيش مال هالسنتنس، برضو السنتنس هون is it defining or non-defining؟ okay. طبعا this is defining. Tara lost the watch لأنه أنا بدي أعرف الwatch وليست تارا which her uncle had given her. This is defining relative clause so there are no commas. Number 8 last one بحكي لنا my eldest brother who is studying medicine went to Australia last month. فهون يا مس احنا بنحكي my eldest brother بحط بعديها comma قبل الهو who is studying medicine comma went to Australia last month. إذن here we have non-defining relative clause. ليه؟ لأنه عندي 2 information. هاي is studying medicine هي extra information، went to Australia هي main information. أوكي؟ إذن يا شباب هيك بنكون خلصنا الأشياء الأساسية المطلوبة منا بالpages in your workbook. طبعا الpage في your workbook page 64 we have answered it كاملة. اوكي. وعندنا هون بضل عندنا تمرين واحد اللي هو موجود عندنا ببيج 69 وان شاء الله رح نحله بكره مع ورقة المراجعة. يعطيكم العافية. Thank you so much for being good listeners. Bye bye يا تاسع.